wafa ho ka eye oheneyere spices any oheneyere non-dairy powdered milk. June Bosumeda Toso, Edronunum, Ewa Fimpi Mununi, Edronu Ensia Emu, Yamobibia Chema Mwakwaba, Eba Pent Radio Ha, a triple back, Way Anopa Nonsia Bremukasie, Na Shannon Suseka Edamu Live, Ewa on Facebook and so, a Pent Radio 100.1 FM, watch it, chawo like it. Na fe wodo comment and so etwasi ebiom, e sanso chegu Ewa Damte Information Center. Eno ewo fe yase Pentecost Junction na kasie no nipa wafa ho ka eyo heneyere spices eno heneyere non-dairy powdered milk waba adwaman so amobi aduane ayede obi eje ne samba enu ntisa wo ye nkwan wo ye froye wo ye aduane bia na wo pe spices dia na sese won saka heneyere spices ye wo flavors en woche ye wo chicken noodles jollof rice fried rice Yawa shrimp, goat, beef, and a stew. Na afen so non-dairy powdered milk no so bia betumi edi bi se ya nopa ewia na se nwumre aduane bia wo ye bia ya wo pe non-dairy powdered milk edi agumudie mekanfo oheneyere de no ene de amawo se wo pe bia to awoko store bia wotonton enuane ho nioma enye na ewo ho na afen wo pendudo mu eto aton enyamfaso nso a eye 0207 805 398 and 0244 525 908. Oh, heneyere spices, eye de ye, Sedjumekwe ya daroma, ena wafa kasiye nyina ehuka. Na kasiye non sama wubeti ebi ene se. Opanyini Collins adumanko mensa akasa kyerɛ sɛ ho behia sɛ aban yi bɛhwɛ na enano nsɛm bi a wɔn de tu dwa ɛfa prepaid ho na Ghana fo binom ɛkyerɛ sɛ wɔn nte ase de nam so nti a wotɔ yɛ ahwem na asa no enam so ma wɔka sɛ ɔba bɛyɛ mu hwehwɛmu no wɔn mfa san hwehwɛmu korɔ no ɛma mɛtu dwa. Opanyi ɛyɛ Peter Lanchini enso akasa akyerɛ sɛ sabre yɛ asoyɛ a ehwe fisem so ema ho kwan se wo mo ehwe se ba no etuo na afi firearms ahodo a wo mo editabo no ato so kire se obi a license no ya twea sensen na emom won kwamra biom no kire se ne kwan so ano ne sanse beboa ama etuo ehun ensem anase ho nkomo no ebetumi aye de emran kasa ahye anase efa ho afi nso so wo panyini entwi wono so akasa ekire mu se wo hwe animu se wono ene betumi edi NPP amanyuko nanim ewo menhia south na wabɔ ne ho moden se obetumi ahwɛ na eba no mpapa mu ahodo asabre eyi ne ti ewo amanyuko nimu efa afimpi mienu ni aduonu enwoche abato no ho no wɔbɛhwɛ amanka bomu aba bebre no aka ne amabobɔ so yi ena anopai making kan ede amawo midin ede Afia Fosuhemaa yenje bray na yenhwɛ kase no enkyeremu ankasa. Paint Radio Kasia Boy, Edjumaku afa ho ka eye oheneyere spices, any oheneyere non-dairy powdered milk. Ya shasie na dom kuma wowo emrehebedwam ede ensembi atudwa ya deputy ranking member Emma emrehebedwakuo ya wohwe enyinamo ahoden ho ensensemetre deputy ranking member of parliament for energy committee no Owura Collins Adumaku Mensa ena wakasa ede to PURC for enim se womo nsamo a wode atomu sabre ya efa tariffs ho se womo pese wotomu na womo so hwe animu se nkampanyufo ebetumi ahwe na womo ahwe se asosantumu no ebra esemu no esa na se ye ana se woye bibi efa ho kire se sa hwehwemu aba betodwa no empanyufo ensanso hwemu biom ne wo hu sa so ho behia se womo betumu ana se womo ebejai na eno ena panyi di atudwa se emprepre die eno ho hia nanso enye eno pa na sese wo mo de wo madwen ekoso esanse yehwemu a bese abosome emu enanie ena Ghana fo pii no ade tudwa ekire se eba nyina mo ahoden ho a
wɔn a ɛtɔ prepaid no ɛne wɔn bogu so a ɛni tɛtɛ no na kyerɛ hwem asa wɔn nhyɛ da ehu sɛ wei no ɛyɛ ɔhaw bi na aba anaasɛ sisi ano ewiem nsakyerɛyɛ ɛno no ɛnam so ɛma asɔyɛ a ɛhwɛ nyinam ahoɔden ho nsɛm ɛba bɛ kasaayɛ ɛna wɔkyerɛ sɛ wɔde nefua edu esi hɔnom ɛyɛ ɔmanfoɔ bi a wɔn ba bɛyɛ san hwehwɛmu no na watumi ate aseɛ deɛ nam so nti a wotɔ prepaid a na kyerɛ sɛ hwem asa wɔkyerɛ sɛ abosome nan mu nie nanso yɛnte ho popoyɛ bia ɛno nti sɛnka yɛdi saa nkɔmmɔ yi paa deɛ a ɛne na ɛho behia sɛ san hwehwɛmu no wɔn pɛ sɛ wɔhu faako ɛkɔkɔdu yɛ ankasa sɛ aso wɔn yɛ hwehwɛmu no wieɛ no ɛdɛn pɔten na wɔn anya firi mu owura Collins adomako mensa nsɛm a wɔde to dwa anie. Indeed, when they came to power, the first, second, third quarters of 2025, when PRC announced an increment, they still insisted that this was an agreement they had met and therefore they had to implement. A few months ago, it was announced that government has exited the IMF program. This particular increment now then kills that propaganda that it was not true that the Nana Addo Akufo-Addo government signed onto a program that, as it were, gave PRC the mandate to quarterly increase. Now the IMF is not in town, but PRC is still increasing. What it means is that the factors that determine an increment or a decrease is different from the agreement. No, the coach knows his work. Let's not underrate the coach. Because if I look at what Thomas Partey did to Hurricane, Abusia wanipa wote ninkei wono ene deputy ranking member of Parliament Energy Committee Owura Collins adomako mensa yeto so ewo ensem fufuro emu na eba no emrehebedwa fie pani a woye dwamtenani na bedi ekira wono ehwe bambo ho nsemo ena afe efisem so Metre Parliament Vice Chairperson for Defence and Interior wono kro ya sanso ye emrehebedwa ni ma de hye wo wa West Peter Lanchini wakasa akyerɛ sɛ aban no hyehyɛeɛ ne titiru asoɛyɛ hwɛ afisɛm so wɔn hyehyɛeɛ a wɔde atomu ɛkyerɛ sɛ obia okita etuo ya ɛfamra kwan so bia na kyerɛ sɛ saa bre wɔde tabo no ato sɛ etuo no so sɛ tabo no a wɔde ato so no na kane bi ɛma ho kwan sɛ wɔn afa ɛmra kwan so ɛtumi license ama wɔbɛtumi ɛde abɔ wɔn ho ban deɛ nanso ɛsan hwehwɛmu na afɛ nneɛma ahodoɔ bi a ɛkɔ so nti na ehu behia sɛ wɔbɛtwe saa license ni nyinaa asensen na emom wɔn nsa so emre biom ene ɛwɔ a wayɛ krado anasɛ wani abre paa sɛ wopɛ sɛ wodi etuo ɛhyɛ wo ho ɛwɔ mmra kwan so no ɛsɛ sɛ wo san so ɛbɛ biom na ba wo bɛ biom no ɛnyɛ sɛ kosa kɛkɛ ne ɛba bɛbisa na emom yɛbɛyɛ hwehwɛmu ne titiro ɛba no wadwene mu sɛnea wɔn te aseɛ esifa na wo no akwaakɔba sɛ bi a bibi ba wadwene mu akeka na wɔsɔre ayɛ anasɛ wonti asiankasa etesɛyi afe wosan so de nhyehyɛ ahodoɔ bebree etumu neno ɛna panyin ɛkyerɛ sɛ ne kwan so ano no esanse ye kase ye bɔ ban na afe yahwɛ sɛ etuo anampo akodi ahodoɔ a ye wɔ mayi mu no si epese ye kora na afe ekɔ ne mmra kwan so de a na kyerɛ saa nhyehyɛ ampanyinfoɔ de abɛdie ne kwan so ano no ɛno na ɛbɛboa ama obiya etuo biya ɛbɛkɔ akɔda obiya dan mu no enkonkɔba sɛ da okeke mekɔkɔ kasa ya keke ɛna mpanyufoɔ ɛde maame na emom wokɔɔyɛ no questions a wɔn bisa wo afa nneɛma ahodoɔ a wɔn de ɛto w'anim no na kyerɛ sɛ ne nyinaa da mu ɛnya de awunya na hogu no so saa na abawtiri mu sɛ ɛnɛ mepɛ sɛ metutuo me de yɛ practice enti woto wɔkyerɛ sɛ saa na monto mpanyufoɔ atu ne kwan so ano no na ɔpanyin nsɛm a wɔde to dwa anie. Why will private security company defy the rules and regulations established in law? Your uniform is not according to law. You are wielding guns. It is only the Minister for the Interior who has the right to permit somebody to own a pistol. So if you find a pistol with somebody, you have to go further to find out, do you have a permit? If you find any weapon with any other person in this country, go further to find out, do you have a permit? And private security organizations or private security institutions are not permitted under our laws to be armed. They are not supposed to be armed. So that is a matter to be investigated. How come that you are wielding arms? So the first step, which is the right step, is to revoke all licenses and let people now come back. You see how one problem can generate a whole national issue. One problem has brought about the revocation of licenses across board. Now people will have to get back to basics and come and clear themselves. Do you have the capacity to wield a weapon? If that is the case, we'll approve it. If not, your license is revoked and your weapon will be taken away. Whatever the arrangements will be, we'll get there. But the fact is that I think the minister is on the right. Wey eye opania ebano emrehebedwam dwamtenani abedi ekira wo hwe bambo na afe efisem so
Parliament Vice Chairperson for Defence and Interior Wanukroya Sanso Eyem Reshebejani Emma Wanumwa Ewa West Ora Peter Lanchini Wano Ena Wote Se Wakasano. Na ye free sansem ni mu akọ ensem foforo mu ewo nano kwasiada torrenche mu ekoso ewo kwabenya enam so ma etiotutu obi koso ama me adwo asafo ne ho kan ya wode ne kokotu mu ewo ayarsabia no sabre ensem ababeto dwa enyina ne se panyi a wono kane no na chese wo ye panyi abedi echire former deputy ya wo ye general secretary edema mission no ora PK Boatin ena wokasa echese emprempren senia niama akọ hyehyɛ ya akọ ne titiru eba no emra ho nsɛm ena afa niama efa enano atorenche ma ekɔso ene sɛde mpanyimfo mpo ede omano atum no a wɔkyerɛ sɛ yɛhwɛ asɔre no a emprempren no emu akɔkɔyɛ dempa ede ama wɔ mo esan sɛ wɔpanya wɔnya ne baabi kɔ mekyerɛ apostle Dr. Kwadwo Safo Kantanka wɔyɛ panyi bi ananka wɔhwɛ anim sɛ nkagya bibia bɛkɔ so tɔten esan sɛ wɔyɛ nhyehyɛ ya ahodoɔ nanso sabre sɛnea niama asifa adane abutu ene sɛnea eniama ekɔ asenibia abamu ɛna afe etiotutu abamu no wɔkyerɛ sɛ asɔre no ankasa no wɔmani enye ne ekɔ so koraa na ɔpanyin nsɛm a wɔde tu odwa no ebini Papa ede no kre na akyerɛkyerɛ Christus afoma wakyerɛ adɔyɛ wakyerɛ nso obi ho kyerɛ no aboa no wakyerɛ sɛ yɛmfa no kuredie ɛgye yadeɛ bia enti ɛha me sɛ san kyerɛkyerɛ papa de ma yɛbrɛ ɔte aseɛ nyinaa ne nsoma wɔka yɛ a mefa sɛ brɛ a otwa dani kɔɔ ɔresɛ ne honhom enipa bi pɛ sɛ ɔmu kata saa nokorɛ ne so ɛno nti na maa me gyina sɛ mempere ma papa ne death wish ɛne nsoma a ɔpɛ sɛ ɔni hɔ a asɔn no ɛkɔ no ebinom ɛde no kontompo etu mfuturo digu enkrofo ni enu nte bra ye te se asom panyifo council of elders for no eye nhihye se omode papa ba no eba no eyade a ubusa ho asema de ombe council ono ano ne beba but me so minim dia kakra na minim hu se sa na tie dia constitution na papa ye no first one when 2017 eye no kura se nsem bebra ewo social media efa nsema papa kafa ne ba ne ho eye no kura Onipa wote nke wonu na ye former deputy general secretary Emma Mission no ora PK Boatin. Ye free honom na fe yakọ eba no asante mantem ha na sabre de wopanyini a wono eye engineer Samuel Entry. Wɔkyerɛ mu sɛ wakwakofa nomination forms esan sɛ wɔhwɛ animu sɛ wɔbetumi asi akan na fe Ghanafoɔ anase wɔn a wɔne mpɔtamo ato ne so aba na watumi aba bɛyɛ panyi ɛwɔ ɛba no Menhia South hɔ no mu a na wɔkyerɛ sɛ wɔba bɛhwɛ ɛnkɔnkɔba sɛ nkunimdie nko a na wɔpɛ sɛ wɔdi ɛwɔ hɔ nom na mmom wɔbɛsan so ahwɛ sɛ ɛba no afempi mmienu ne aduonu ɛnwɔtwe abatoɔ no a ɛno nso wɔn betumi abɔ wɔn homɔden esan sɛ wɔn nokoro yɛ a wɔbɛsan so aboa ɛwɔ saa kwan no so na nkunimdie atumi ayɛ NPP amanyɔkuo no nyinaa dia na ne kasa mu ɛna wɔkyerɛ sɛ empre bebre no a na watumi abɔ ne homɔden empo yɛhwɛ afempi mmienu ne aduonu nan abatoɔ no a emu campaign ahodoɔ wɔkyerɛ sɛ watumi akyekyɛ mu ehu sɛnea sifa ɛkɔɔyɛ ɛne mpo sɛnea osifa ɛbɔ dawuro na ɛbɛpem saa bere nso so wasan so ɛde biom atomu wɔsan so ɛkasa ɛkyerɛ mu sɛ wɔbɛpem akɔ n'animu ahwɛ sɛ ɛba no kabi ma menka bi amamuo ɛne mpo sɛ wɔn nyinaa ka wɔn ho abɔ mu emebunu titiru enso so de wo mo ho ehye mu ewa amanyosem mu a wo mo so betumi abo wo homoden pa na afa menteme ho ase bia ewo amanyoko ni mu enam so ema ebinum efri MPP amanyoko ni mu ekokodom NDC anasa amanyoko foforo no wo behwe sesafo ni nyina so so wo betumi enya wo mo kasa kire na afa wo bia kana komato ne yem na wo mo asanso abenti onde o kire mu a wo beye panyi a obebo ne homoden enunti wo mo enhwe na wo mpaw no okay, but I ain't from Nina and says, okay, constituency here, don't be brave. Campaign time, no, which a member of parliament, the presidential candidate at that time, no, on the executives now, Tawanta be brave. Oh, the member of parliament were in the campaign, baby, executives, so young campaign, baby. And the man, I'm why I may vote as a say, and Untamaba say, Montumame as a chairman, the bar, and the many, I mean, I meet my every horse, plus a more was that, no, or man, as ever. That's a problem, no, as I because I was so, it be said, they'll say, Montabaname, I'm not Abanama. Na meet my base problem thing na every ho
so ye frequency ha youth be bre e jan ko ndis na me ma ankoso ne ma bi an cheda ankoso yenti ama youth be bre ko ndis bi se motoma me as a chairman na me ba beboa ma maka youth ni na mo say youth no mo nyina me no ma na bi agro me ba na ma be ka mo nyina bo na ma sa do ma ba back to MPP se be ya osno amanyoko be fa ntoma pa efra na se delegate se nkofo bi ne nam fiefie mu ene nkofo ka se me man nkofo ska so mo to aba na mo obi odis ka be bia no de je na ntoma na Ora Samo Enchi woye engineer Chesen Prempren wakwafa nomination forms ehwe ni mu se eba no dwamtenani position no obetumi abo no homoden na wo mato aba ede ama no wa fimpi mienu ene adronu enwoche na wono so atumi abo no homoden ama sa afini mu MPP amanyoko no etumi edikan wo abato onim to panyi de wo hwe ni mu se wo bepa no se Menchia South eye panyi a wo ba beda ano. Guidance and counseling coordinators ya womo ewo senior high school into asosuku ahodo ewo bonumanta mu sabre wo magentete na santete no nyina ne se ba behwe na aboa mpanyufoi na wo manya nimdia soronko kra eba no enubone ho a empen bebrenu a esukufo binom ennom na wasanso enya ensenkyerene ahodo a eda ede kire se suku ni yi asa amanfo ewi yi anase amanfo bonsam tawai ase wo nombi anase wonya bi kra wo benom sansenkyerene no anase nyoma ebeda di eche se nipa kro no wo pese ode ne ho hyemu ana empo wo mu dada no eno ho adesua na wo makwakosua na wenyina efa enhyehye anakok eye se wo betumi aboa na eba no enubone ni titiru eba no ntoaso suku anase suku mu ahodo mu a wo mo betumi ayi bibi afa ho na afi eso ate se wo mo a empen bebrenu a enam eye suku na mfosamo na afi niam etiti senti no wo mo de wo ho kokko wie abrabo bi mu a afi ebekwa eche na asanso nyansusaso wo mo so no na sa dwumadie ni mu na Abuno Regional Commander Emma Nakok Ora Ernest Owusu Sapon wokasa kire mu se sa dwumadie a wo mo ye nyina ne botai anasa ne fapem ene se counselors a wo mo ewo suku mu mekire nto aso suku no wo mo benya sa nimde no na afi wo masanso enya sa skills no na watumi de hu se wo bi ennom enubone na afi sempo nupa no onom bia kwan ben no obefa so aboa no ansem ben no obeka akire no anasa de important no obeye sa nipa kro no enu nti ehun hyiamu na wo mo kokoye no wo sanso de afuto ekode ma awofo na wo mo soso a wo mo ni obi ete se wo mo ni mofra ete a wo tete wo mo se ehu behia se ebra no wo beko suku a emofra yi ewo mo no se bi obi de ne ba kwakoto boarding house chese wo da boarding house nti awofo no ha wo mo ho kra anko suku ni mu ene ye ya course nko na wo mo ye wo kire se ehu behia se wo mbeko suku ni mu ebi wo ho no mu awokwa na eja wo ne wo ba na didi nkomo enkomodidie mu a wawutumi hu adwen anase tirimupo a ekoso ewoni tirimu na se nya adwen pa watumi aboa no na watunofo afa wanya ne kasakire afa nso emofra no nso ebefie a emane nkwankwaye ayi je na tonche ne breme kwana kwasensuo nko a na emomu momfa moma no entenase na mo ne wo mo enni nkomo a emudo esanse no ne beboa na sempo bibi se hinta a awofo betumi ehu ahwa no. Program has been a very wonderful program, and so we barely discussed about drug or substance abuse, of which is on the rise on our various secondary schools and technical institutions. And so what we are going to do. This training is being organized by the Narcotics Control Commission to help equip counselors in schools with knowledge in drug interventions so that they'll be able to provide early interventions for students who are confronted with drug issues. We advise that as parents, periodically, we should have time to go to schools and find out how our children are behaving. Secondly, when they come back home too, it is important that we get closer to them, sit down with them, and then talk to them. Wey eye Ora Ernest Sapon wono ena ebano buno mantamu ho a woye commander a woda Nakok ano na ewo sansam kro no a emu ena awofo ene mpo wo mo akwadare ebano entitiye ene mpo enchechire se counseling ahodo wo suku mu a mekire entoaso suku mu a wo mo soso ekasaye kire niam ahodo a wo masua ene mpo wo mo suaye no ekwan a wo befa so edi dwuma ewo ntoaso suku ahodo a ebeboa amasa enubone no eso betumi ate.
program has been a very wonderful program, and so we discussed about drug or substance abuse, of which is on the rise on our various secondary schools and technical institutions. And so what we are going to do now, what I'm going to try to implement is that we are going to liaise with the form masters and HODs so that any sign or they suspect anything, they should hint with the school counselors, and so that we can also come in and try to counsel them one-on-one or either group. There were several factors I was not paying attention to. Issues like hormonal changes which female or girl children go through when they are menstruating or during their cycle. And now I believe that I have to pay attention because some of them feel moody, some of them, because of their heavy flows, they need to be talked to on how to go about things. Some of them can take substance because of the uncomfortable situation they find themselves. And I also realized that there are some factors, the risk factors and other factors that can prevent the children or students from going into substances. So I'll make sure that these things will be open to them. I pick something. Sometimes people get traumatized, not because they are being abused, but they are watching people who are being abused. Way a year or month for Binumani Titru guidance coordinators, ya womo a course edumedi a course so a wobunuman temu emra na nakok. Womo a year addition na sentity ye diama womo e bano enubone, seni obesifa ehu e womo fremu na fe. Kasachira na sentity ya womo sube to media boa e mofrey. Ehu sajumedi na se enampanyufui edisansam yi etuja. Ebusuano pa no nsia bremu kase enwa ne egusua ekinkan ede amawono. Na ye home kase no so aba ye ba ye dube wramu e wago kensie mu ensem. Midofo a minni ho agro. Na say die waduane ne da no ayesronko. Ani omura. Ohinere spices abefi. Aduane de ayesronko. Ohinere chicken seasoning. Se wo toto, wo chi, ana wo ye akokɔ nam ho bibia. Fakakra sum. Froye no. Ohinere stew seasoning no be manageta. Jollof no. Ohinere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew. Fried rice no kra die. Ohinere fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me do ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke ka ho anunsu de aduane ne hwam na me de no ubedie dibiom enti obapa ohinere spices aba ma yen aduane no aye de efri se ne die ne nso aye de ohinere spices e de ye e wo dwa hodro mu eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atum. Abusia ya da se yasanso ema wakwa babiom se ogusua etie pent radio ha echipo bako anopa nonsia bremu kase afe ye to akase no so awie kra e wago kensie mu ensem na wenyina efa 2026 World Cup ne ho enano boy ekoko boy enano benada ya chese England ena Ghana match no enam so ebewie ye ene draw na enam so ama manager ya wo England eye Ora Thomas Tuchel ena wakasa kire se ne ha dwuni ye pa sanse bo no omkoko boy no nyame anim no kre wo ma nya na hogu no so sanse wo hwemu pa dia ase Ghana fo wo mo ba no ene wo mo ye prepared pa se wo mo ba behwe na fe wo mo asori de tia se ne bo bi ambebo no ye ba be defend enya de be ma ho kwan kora na chese enframa afa mo ho ena motumi anya akonya no mpo de ahye wo kire se defense no na no odin ene heat baba eno kora na nam so nti ene ball no wo mantumi kora hye ba kokora na onikasamu ena wo san so kire mu biom se na chese wo hwe o mu goalkeeper eye Ghana goalkeeper no a Ora Benjamin Asaria wo bon homodin pa esanse empen bebre no a ena panyi Ora ye friend no Saka wotumi bon homodin a senka wono so behye nanso wo bobia na Benjamin Asare wono so de nsa abo ato atwene baabi afen so Hurricane wono so ne short a wo boye no efri echirichiri kura no mpo no na emu odin nanso ni nyina mu no opanyi Benjamin Asare wotumi bon homodin ama chese bawie ye no obia nhye ena chese no so eha wo mo a wo mo panyi no de sansem yi etuja ye de nsem nyina esi ewa ha na de di mu akotene ebi ene sei
Openye a wono ena eba no dom kuma no a woye deputy ranking member ewo emrehyebeje fie eba no anyina mo ahode ho ensem beje kuo no a metre deputy ranking member of parliament energy committee Ora Collins Adomako Mensa wakasa kire se ho behia se enhwehwemu bia aban ne mpanyufo ye efa prepaid ho na Ghana fo kasa woto ya sisi ana asa no enhwehwemu ne kokosi sen aso wo mehu ade property enam suntia na eye prepaid no etu sa America tente no ana wo kire se enumom ho hia enti wonfa emu hwehwemu no emra emonten so Ora Peter Lanchini enso akasa akire se aban ne hyehyeye a waye se sabre etua egu obia demu a yede enkrata anatumidie krata ama no se obetumidi abo ne ho ban no sabre ya woma atwen asensen wo kire se ne yeyomo ano no ebeboa ama afei wo mbesan so ababiom na enkonkoba se obia fa baabi foforo bi akwakofa etuo abra ebimpo ananipa no sebe adwirimu ha kakra ha no nto ndi wo hu ne se eye pa ekoyi Yasan so eko agukensie mu nsemo ne no so wote 2026 World Cup ho nkobo no a England manager wono so akire se boy aye boy yi na akire se emoden pa ma England fo esan se Ghana wo mu defense no na eja ewo mu pa eja tato Yade kasie mu asede nyina be kodi ama Oheneyere spices and Oheneyere non-dairy powdered milk se wo pese wo ye aduane ne yede na wo pe spices na enye yanomfo die ni bie na mom kroje emfo how bia emre wo kidney dia na mekanfo Oheneyere spices ene dia mawo ye wo chicken noodles jollof rice fried rice ye wo beef goat stew and of shrimp enti aduane bia wo ye bia wo pe spices ni bi etumu a wo ankasa obedi ho adanse non-dairy powdered milk no so bia betumi adi abofro panyi adantamu wo bia wo kosto bia wo tonton enuane ho niam bebre wo ho se wo panduduo mu so eto aton so a ene ofa ahome ya mpanyufo ebeje wo fel so 0244 525 908 and 0207 805 398 Oheneyere spices sawa winim de so ndada eye de yi yede na se edi ho nso bekodi ama Damte Information Center wonom ewo Feyase Pentecost Junction enano pay kase woma bie mu pa ma de hye wo honum nyina wo bia eti yeda wo mu nyina ase yesan so de aseda bekodi ama yesamufo panyini na na mabo ama wono na so ne kase so kroje ye kwa ba Fontaine no so e ma hu bibia kama eno so e ya brantie Tony Gate ene twa ye tumu Kechire bedu eboa wo newsroom ena afa me nso anopai ma no wawawa bidin ede Afia Fosuhemaa na mom me sor so kra no we eye awodamu nchiaye awodamu nchia ya eno efri Elder James Owusu ya wo Swami area Macro district wode awoda enchia ekode ama ne baba Precious Owusu dufie we fi papa Elder James Owusu honom wose nyankopon enhira wo pa no wontete wo hyiemu afebo homodin na suade sanse bo sha wode hye wo ni remfiye enu tikosoa na ya abofrapa nyankopon so ento nhyiransuo engu so wonyi wo mfi adumu enko adumu we efi papa Elder James Owusu ya wo Swami area Macro district ekodi ama wo Precious Owusu dufie awo KNUST Siaponi mu Ebusiama no asi ye sori so na fe Brother Justice enso ede agudie mu nsemo atwaso makraw Midofo a minni ho agro na nsai die waduane ne da no ayesronko Ani omura Oheneyere spices abefi aduane de ayesronko Oheneyere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokɔ nam ho bibia fakakra som froye no Oheneyere stew seasoning no be manageta jollof no Oheneyere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die Oheneyere fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me do Oheneyere go seasoning na ye asam na